away from politics and that bit, the other story that has happened, the other story that is uniting the nation, the world actually, and mostly Africa, is one Mr. Baltasar Ebang Egonga. Wewe wacha, unajua hata I'm very sure kuna watu sana wamekuja kujua there's a country called Equatorial Guinea kwa sababu this shit whatever has happened. I make a funny joke that I'm from Equatorial Guinea on TikTok. I usually tell people Equatorial Guinea, by the way, I don't know if you know this, their language of speech, their national language is Spanish. So there was this challenge going around. Yeah, somebody speaks in a language, and then anaongea Kiswahili, you get. So I did that, and I was looking for a country that speaks Spanish because I can partly speak Spanish kidogo. And Equatorial Guinea, that's when I knew that they speak Spanish. Yeah. So most people didn't know. Sasa back to the story, the main agenda hapa ya dunia hii wiki kwanza. Actually, those are the two things that have been trending on 100% on Twitter. Yeah. Actually in the world. Sasa pale tu ni mambo ya US elections. Bwana Baltasar Ebang Egonga. Yeah, it was because maybe it was a prophetic kind of names have power. Because you know you would find that maybe Ebang Egonga is not such a big deal uko kwao. But when you think about it as a Kenyan in Swahili, you're like, you are banging and you are gongering everything. Let me tell you. So the story is going like this. Watu kila mtu ashajua by now, hata tukishapiga hapo the time you're seeing this, kila mtu ashajua hii story. Yes, but just for the sake of people who might watch this 10 years later, right? This guy is the head of an organization there in Equatorial Guinea that investigates fraud. So equivalent of our EACC. But I guess specifically it was financial fraud. Yes, financial fraud. Yeah. So he's tasked with being the head of that organization. So this man is doing his job, investigating crimes and whatnot, and then all of a sudden, he becomes the subject of investigation. So the government now wants to investigate him for fraud. Exactly. Right. So they raid his office in typical government fashion. At his home, so his home. So everywhere he has access to was raided. So instead of finding financial fraud evidence, they found another kind of evidence. Videos of him. 400 videos of 400 that were found. Yes, and see 400 videos of him akiwa kazi. Akiwa biashara. Alikuwa anatembea kwa matope. Hiyo ni kazi. Alikuwa anatembea kwa matope 400 times. And you know, let me tell you what's shocking me, right? The moment, because this news, in fact it was you who sent me that story. Yeah. So when you sent me that story, when I saw the tabloids talk about they had these big headlines. Government official sleeps with 400 women. And I'm like, another government official using his power and his resources and his influence to lure you women into relationships. Until I go and until you find the list of the women he's sleeping with, and you're like, that list, like it's much bigger than that. So this guy from Teletonga, I was looking for the meaning of the word. Alikuwa muita name, but in terms of like I don't know if that will fly, but in terms of what that means it is a psychological like issue. Yeah. So ujamaa tunako better words yenyewe. Hey, do you think it's a sexual addiction? Yes, it is a sexual addiction. He's sexually addicted. So okay, fine. Let's assume it's a sexual addiction. How is he convincing different women to sleep with him? Sasa mimi ndio nasema hapo sasa it must be studied. It must be taken. Anasema kufika kama course a study, because I kid you not, you'd be hard pressed to find adult film stars with such many videos as that guy. You'd be hard pressed. What's a modern day? True. Because you're in commitment bana, and it's something that happens. Hata kuna mtu sasa anapiga hesabu, sasa watu wakiassume pale kama this guy hizo video zake zirecollection amefanya hii shughuli, hata mwaka mmoja kama ingekuwa, let's say hata ilivyo msichana, it was this different women in all the videos. Of course kuna zile zimerudiwa, zimerudia pale watu wanakuja confirm tena. Say that is not viably, see it's not
possible like kwa mse kwa na hiyo type of nini type of desire per day, because this thing tumefanyika for years and the guy is 51 or 51 or 54 years, and looking at him, it's not like he was doing these videos. There's not a big age difference in how he looks, so in all the videos. So these videos must have been, I could give them the most in at least 2 years, 2-3 years. Hiyo span yote hiyo. Hiyo span. Kama tuseme pengine ukifuatilia utapata just ilianza of course ulikuwa unasema nini? Ulikuwa fanya investigation ukapata he's been in government for a couple of years. He's been in government for a couple of years. So ulikuwa unasema the irony pia upata minister yenye amekuwa nyingine ni gani mtu anambia sasa. You know, when I was doing I was doing a little bit of digging on Mr. Ebang. Mr. Ebang apparently he's not a so he's not a newcomer in government, right? So this is a position that he's holding now, but before he happens to have been also the minister of mining. You know, unajua kuchimba migodi. Huyu jamaa ni professional kichimbi. Alianza mapema. Kufanya practice mapema. So me, I'm looking at it, I'm thinking to this guy, because I'm trying to think the psychology of this guy. First of all, how do you convince all these women to record? Because someone adjusting the camera. Umeanza mbali. Let's just dissect TikTok from the grassroots level. Kitu ya kwanza ni hao wade, si wote, si ndio, all these women. Kitu ya kwanza umesema, ukifikiria ukisikia story yake ukisema nini, alikuwa anatumia clout yake, clout na influence na power maybe kupata madem, si ndio? Sasa ukitaka kwa hiyo unaweza sasa kupata information sasa, unakuja unapata amongst these women, say 700, but the correct terminology, they are 400 videos. Not 400 videos found. Yes, not 400 women anyway. But kama dem wote unapata hesabu yao, they are married women. Not just married women. Unaongeza hizi vitu zaidi. Not just married. Ungefikia ni married women, ungefikiria ni yule bwana pengine analala sekta moja pale, hana nguvu pale usiku, ama pia ni kifedha. Si hizo shida. Because unapata kitu ya pili, these are there are wives of very powerful men in government. Government officials, high ranking government officials. Kia tu the pale hiyo list ikitoka pale, the president's wife. It's not the president's sister. And the Equatorial Guinea president's sister, si ndio? The Equatorial Guinea president. Sister Prezo. He's called Mr. Nguema. He's ruled that country for I don't know how long. Sasa ama he's like Museveni Pro Max. Cause Ogopi. What Cameroon country 30 years plus. You have no fear. Let me tell you, okay, let's assume this guy was thinking the president's sister maybe was because he couldn't get the president's wife. So, achieve within your means. Sometimes if you shoot for the stars, ukikaa hata he has eaten the president's sister. Ukiangalia chini kidogo, Attorney General's wife. The chief advisor of the president. Umekula bibi. Kwanza hata unajua kwanza Bob sana anasikiaje yeye kwa pale anaenda press conference akisema we are charging this guy. You know, the Attorney General, let me tell you, the Attorney General is the guy who is supposed to draft charges. Let me give you an example. Let me give you an example. You see, in criminal cases, inakuanga R versus Peter. So hiyo R ni gava. Mwenye anakuanga responsible kuweka yeye na sasa zinakuwa aleka absina. Attorney General is in the monitors on documents like hata the lawsuits imeona like pale wameandika pale in the office of the mini masses. Let me tell you, imagine the pain you had to reading it. Bibi yake amekulia. Watch hivyo, lazima uwe na composure. Alafu pia pale you have to brace yourself for the difficult questions because kuna analyst journalist somewhere tu. Sasa kuuliza Mr. Attorney General, just one simple question. Unasikiaje? It's like all these times where your wife was with Mr. Ebang Egonga, where were you? Unasikiaje? Utasikiaje sasa? Let me add a couple on your list. He slept with his cousin's pregnant wife. His uncle's pregnant wife. And I'm like, usamehei. Wacha hivyo. Kama mabesta sister wake, si ndio?
mabesi wa sister yake, nimesikia mpaka bibi ya bro yake, which hata ikifuatilia pale mbele, sio kama hizi information that is coming out now. We do different. The brother has 4 kids, alafu pia sasa pale it is being disputed that true. What's hata kuzidisha? Unajua mse story ni kali wewe. And I kid you not, this guy, the Netflix movie, my guy. Said this guy, of course his videos zake ziko trending all over, mtapatana nazo. Believe you me, this guy hata say he has no sense of kama ajijali. Huyu jamaa hajijali anything, ajali watu wengine. Yeye sasa tu anaenda ngatu hivyo tu. Yeye pale he has no sense. Ajui sisi kama sisi the word kinaitwa anything in the world in the lens of action. Yeye ajui hiyo. Yeye ajui mambo kama hiyo. He's a law abiding citizen. Sikia pale kuna watu wakampatia pale mimi nilikuwa naona pale solo na penye road rage mshina balon. Watu sasa ndio wampatia sura yake, sura road alafu hapo wameandika Rodri. Unasikia? Yaani road hyphen we. Rodri. Let me tell you. But the one that most shocked me, what after the president's sister, what after the attorney general's wife, was the wife of the head of presidential security. Let me explain something to you. Because I've seen some things in the political field. You see, when the president is a president, or when the presidential candidate is a presidential candidate, like now, for example, when William Ruto was presidential candidate, they are assigned state protection. The elite forces. The elite of the elite are the ones who do close protection for them. So huyo ni mtu president habishanani naye. Akimwambia fanya. President kazi yake ni kusema naenda Mombasa leo. Wewe panga safari. Panga. Venye hiyo safari itapangwa. Everything to the kwenye atakanyaga imepangwa na it will, and let me tell you, kanyaga ile kidogo ile sira ni kama kanyaga ile hapo inakuwa ni shida. He is like his puppet master for security reasons. Unapatana and another thing, who him too, president lazima trust him. And I trust with his life. With his life. Let me explain to you now from my experience. There was a time we were when during the campaigns there was a presidential function. No, or rather a vice presidential function, because then he was DP, right? The event was supposed to start at 5. Do you know us who are attending, we were told to get there by 11. 11. Wapange stage, saa 8 to saa 9:30. You are rehearsing how the thing will go. So there is a prop there that is a president amesimama. Right? So wewe ndio president sasa. Security yake imekaa. The advanced team. Huyo head of security yako hapo. Ama assistant wake. Moving now, what was happening was we were doing the Kenya Kwanza Youth Charter. So there were different people who are exposing different things, people who've done works, businesses, creative ideas, startups, what. So now he was supposed to look at them and see how he would support or what his opinions were. So I thought that when he gets there, when it comes to moving about those two, then he has freedom to do it. So until I realized karibi hapo, huyo prop anatritiwa kama president. So ako hapo anaangalia anashikwa mkono hivi. Anaguzwa tu mkono hivi anasonga. Let me tell you, even if that time you are having a prayer with God together, aguzwe hivi. Your story imeishia hapo, lazima asonge. That is how the president or the candidate trusts their chief of security. Moving from, don't think that they are moving any distance. Literally from, assume this is a booth. President ameona sana tengenezanga hapa. Hapa next kuna mtu anatengenezanga beats za Kenya. Moving from here to here, it's a calculated move. Sasa unajua ushaona yeye mplani pale ya watu sio wajinga. Alikuwa ameenda pale kula mahindi choma de fly. Mahindi gani? Mahindi gani? Siko tapata hiyo set ya sasa. Wewe kuje nicheka baba. Nasikia kumbe ni tumepanga hata mtukuja kutoka mahindi. Mtu huyo wamei president si tuseme kama ako Narok. Anaambiangwa tunapiga PR. Mama anasema nataka kukula mahindi. Advanced team huko wanatafuta mtu wa mahindi, wanakuja wanambrief, wanamwambia wewe president anakuja atasimama hapa. Na zipili kwa yake ilikuwa ni it was a guy from the security detail alikuwa anachoma hiyo mahindi.
Sasa tunajua pale netizens hawezi tuangusha. Walifanya investigation. Fanya investigation pale akamweka. So, back to Egonga. Let me tell you my G. For you to be daring enough to eat the wife of the chief of security, my friend. Sasa nini kitu ya nini you something there. Your face I don't know what it's called, but for me I'd say he's dicing with death. Exactly, dicing. And he's dicing with death. Yeah. Let me tell you, because now I'm thinking, amekula mabiza hawa watu wote. Right? President his ego is bruised. Attorney General, what's attorney? Chief of security. Kwanza huyu anaweza kuondoa immediately. Chief of security mtu anaslapping police officers wengine juu ya kukaa vibaya kwa presidential detail. I've seen it happen. Wewe pige hesabu sasa kuna sasa wale the other government officials sasa pale. Kuna mimi mtu naona oi. Sasa history yote mtu anakula ngori ni wife. Like hiyo hit itakuja tu kumwangukia at the end of the day, but wewe hata tutafuta kwa wife wake. The thing is, sasa tukidissect story tena bado. This guy he must be studied because like how because I'm saying kuuliza pale kwa sababu watu giving their best opinions on social media. Like do you know kwa kitu dissect kwanza kitu ya kwanza mnakaa unajua the guy he's married kitu ya kwanza you know he's married. Yes, he has a family. Si ndio? Kitu ya pili unajua umeolewa. Si ndio? Yeah. As a lady unajua umeolewa. Yeah. Na family too. You know hata kama ni kucheat unajua kule kucheat unafanyikaga like and like inafanyika tuko tu katenyo ili inaisha. Yeah. Like tell me how this guy managed to record people's wives. No, but consensual wacha nikwambie tu consensual recording. I was making a joke about it on TikTok, but honestly mimi mtu akiniambia ni juju I'm inclined to believe because kama huyo wife ya brother yake speaking actually okay hata ukisema hivyo hata wife brother yake si ndio hiyo na anajua brother yake hata si ndio nakwambia anaacha hivyo anajua ni nani vizuri anajua ni brother yake si ndio sikia wacha huyo sasa there was another video shiko umecheki the video whereby one of the husband one of the husbands kwa hao madem sasa ile to the victim the husband is a victim he is a victim sasa he is a victim amekuja confront bibi yake basa na of course it was in foreign language but it was translated pale kama mtu akamwambia tumeoa miaka ngapi miaka 6 babe mbona huko niambia unakuja sasa ndio pale anakusema anajua pale do you something hapana don't do it si ndio kulipia kila kitu yenye nafaa kulipia kama uko bibi yangu si nimekaka vizuri miaka yote akamwambia nimekufungulia biashara ngapi mimi nimekufungulia biashara juu like good business in Iran akona gari au like kile kitu amekuwa vizuri akamuuliza tu sasa akampatia tu simu sasa wako kumwangalia tu shika simu hapa huyu ni akashika tu simu madama akashika simu akaangalia akaona tu kwa tu imepoziwa unajua ikishapoziwa unajua hapa hii hapo nayo of course alitumiwa copy akajua oi siku yangu imefika akaambua hadi alikuwa na specs akaambua toa hizo specs muone vizuri hiyo video usijitetee I want to look at your face toa hizo specs vizuri uangalie hiyo video mimi sikupatia like so the husband was of course the motor was furious sasa unaambia kwa nasikia sasa ndio ulikuwa unasema sasa at the end of that video ndio kulikuwa na short version na extended version sasa mimi hiyo nilipata na hadi extended version hadi mwisho akimuuliza pale nini what do you have to say for yourself unajua alikuwa anasema nini ati wewe unajua huyu jamaa ni kama ako na juju acha nisikudanga shanga because amongst the 400 videos the husband was actually very pissed off because she made 3 with this guy mara tatu si kubahatisha ingekuwa moja ungesema ni bahati mbaya nini amejifanya one time bahati mbaya gani ukiwa umerekodi wewe sasa kwa hiyo inasemeka nayo tuko say anything ulienda round 7 unasema ni bahati mbaya acha nikwambie hizo video kazi kirekodiwa hivyo it's just one round ilikatwa hivyo sasa hapo alifanya in between that is hiyo video kirekodi that's the first round akimalizana wakapata challenge wakafaa kupata kwa hiyo akatoka hapo these people akienda kucheat walikuwa wanaenda kucheat siku mzima sasa ni kitu of course kuna lakini kuna wadamu wa serikali pia pale ameonekana kwa video mingi I'm just looking at those videos and I'm wondering okay where do they hide their faces after this because actually pia ukiangalia Crystal pia skip kidogo one of the ladies one of the women in the videos and story imetokea imesha bust sasa yakamwa hapa na US
I've been following up on highways, by the way. Like this, following up on that. I'm hearing it's fake news. I'm hearing it's. I'm not sure. I could you off. I'm hearing the initial news were like the shame was too much. She decided to take her own life, but I'm not sure it happened. And right now, let me tell you, with this Ebang Egonga story, you don't know what is the truth. The only truth that we know is that there are videos, and it is Ebang and people's wives. You see, I was thinking about the biggest casualties in all this, Kwanzaa, because we still even haven't interpreted how he convinced these women to do so. They are married. He is married. Watch it, like they both know this. After there was some information that became a talk, amongst the 400, videos of 400, or whatever number of women that he had, around more than half of the women, maybe around 257, if I got the number correct, they were actually referrals. Would you actually referrals? I haven't seen that. So the married women went and said, Ebang is Ebang is gongari. Ebang is Egonga. Ebang yenyewe Egonga bana. Si Ebang can bang. Ebang can gonga. Si ati nini. So they decide that it's so good, let me tell my friends. Exactly. Sasa na kama namwambia kama unataka tu bwana pala alishanga pale. Fika kwa Ebang. Ebang pala atakupetia. Ulizangi acha. Ubede that nigga. Kwa sababu tukile this nigga ain't got no type. Ai, huyu jamaa you can't even classify what he likes. Hata. But after to classify all that, coming back to the story, circling around, umeona bibi yake? Bibi yake ni mali. Bibi yake ni safi. Jamani. Na hata nyumbani pale alalishi because umeona familia yake watoto wangapi? Do re mi fa sol la ti do. Like tu watoto wangapi? Wasita. Sasa hii ngori yote watakuja na kuja na mkia sawa. Very innocent. Ametulia pale kile. Hata ule pesa ilimfikia akasikia. Ndio wao kasemekana defense ndio be surprised. Well, ilisemekana sio defense, he collapsed or something. If I'm getting my facts straight, nitaweza tuambia hapo. But ni kama ilisemekana ni kama collapse. Hiyo soki inaweza kugongo. Bwana unastuka msee. Wewe unasikia story gani unasikia? Kwanza unja kutumbaya, you know the bad thing about information kama hiyo ni nini? Like sasa kama venye let me give for reference, kama hiyo video nilikuwa nakwambia this husband was confronting the wife. Kitu mbaya ni information inakufikia via third party, si wewe ulipatana nao ya kwanza. Unajua kuna zile when you suspect your wife of cheating, your girlfriend of cheating, unamshika hiyo mnaweza kuja mkae muongelea wapi. Imekuja through third party. The guy was not even in the country. The guy was not even in the country. The shame is irretrievable, bro. Hapo huwezi save. Huwezi jiokoa bana pale. Because I'm trying to think, besides all that, like I've said, we've already gone through the fact that he's married, they're married. How does he convince them? There is a camera there. We are going to do this and we are going to record while doing it. You know, that's the problem. Because I'm thinking, even as a married person, you're always supposed to think about your actions reflect on the other person, right? Yes. So basically, you know, that video could somehow get, even if his phone is hacked. Having discussions with some of my friends, like, ukifanya hizi vitu, you have to put into mind at the back of your mind someday hiki kitu inatokea. Hiki kitu inatokea. So kama ukifikiria hata utapata hiki kitu hata ukisema hivyo una spend kitu let's say tumpatie hata mask imekuwa 5 years kama hizi tunaweza kufanya. Alafu tumpatie yote frame yote. Ukifikiria hiki kitu inaweza kuja itokea. Yeah. So and when you know very well you are married. So basically it got me thinking about one last question. If the woman in your life at any one particular time told you, mimi nataka to record. Mimi mtu wangu, the only way we're going to prove unanipenda is if we record. Piga sinema moja safi. Piga kipindi moja safi pale. Unakacheza aje sasa hapa? Basi unakaa anyway kama una delete baada hii mambo bana. Unasema it is possible without evidence. Yeah, sasa unajua ni ile that be kwa watu wamefanya hizi vitu ziko mingi huko. Sasa hizi vitu ziko wale wanaji tu msee kisha hizi vitu ziko mingi. People do wewe acha kuniambia story ya watu wengi. Mimi nimekuuliza. Wewe amekuja amekuambia hivi hii ndio kitu nataka. Wewe kama Petero, favorite disciple wa Yesu. Fanya nini?
Unaweka pale alafu unaweka tu unarusha tu kwa hiyo hata usijibu hiyo swali. Usijibu. Achia tu hapo. Yeah, kitu. Yes, but the internet never forgets. The internet never forgets. Silence is never misquoted. Anyway, tumalizie tu hapo. It's been a good show. Thank you for subscribing. Kama venye mtanisema tukianza, we really appreciate you guys. All the 80 of you who mmeamini tuendelee tu hivyo. We get to 100, 200, 500, 1,000. Pole tukiendanga. But thank you so much. Like, subscribe, share, and remember, this is Homeboys and Homegirls. Peace.